So today we'll deal with the petty cash, that too on impressed system. இதெல்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம். In this class we'll discuss the petty cash book as well as analytical or columnar petty cash book. Petty cash book na enna, columnar or analytical petty cash book na enna. Third, what is called impressed system. Impressed system. So you have to understand these three. Okay, apart from that, how will you incorporate with the main books and also post that in the ledger? இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த சம்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். 4 aspects. C, main cashier may prepare the cash book. Okay, cash book, receipt side and payment side, receipt side and payment side, and recording all the items here will be a tough job for him. Okay, சின்ன petty expenses எல்லாமே அவருடைய அட்டென்ஷன் போக கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த petty expenses handle பண்றதுக்கு we'll have one more team, petty cashier, and he maintains the books of accounts, especially cash book for any payments as far as his own level concerned. குட்டி குட்டியா இருக்கிற எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் அவர் பண்ணுவார். And then he will prepare petty cash book. Okay, so petty cash book he prepares. In this petty cash book we have receipts as well as payments, as usual, receipts and payments. Now on 7/9/18 the balance in hand being this much, right, I am going to record this. So opening balance, I skip the dates, okay, to simplify the workings here. 7th on, to balance brought down, that value being 134.90. So now you have to understand what is called impressed system. So we have seen petty cash book. Petty cash book is nothing but it's also a cash book maintained for preparing any receipts and payment of small amounts. Okay, that will be given in, to somebody else to take care of that, so that the petty things will not disturb the main cashier. Petty things will not be disturbing the main cashier. எப்போதுமே இது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை ஃபோர்ட்நைட்லி ஒன்ஸோ அக்கௌண்ட்ஸை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. இதில் இம்ப்ரெஸ்ட் சிஸ்டம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா? வாட் இஸ் தட் இம்ப்ரெஸ்ட் சிஸ்டம்? எவ்ரி பீரியட் பிகினிங் a set amount will be maintained in the hands of petty cashier. He starts spending the money out of that petty cash amount he has. Okay, அதுல இருந்து தான் செலவு பண்ணிட்டே வர்றாரு. அந்த பீரியட் எண்ட்ல எவ்வளவு செலவு பண்ணாங்களோ அதை ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிட்டு திரும்பவும் நெக்ஸ்ட் பெட்டி கேஷ் பீரியட் பிகினிங்ல அதே செட் அமௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த அமௌண்ட் பேர் இம்ப்ரெஸ்ட் அமௌண்ட். So impressed amount is the constant amount will be kept in the hands of the petty cashier in the beginning of the period. So that money will be used for paying the petty expenses by the petty cashier period after period. And the period முடிஞ்சோம்னா அந்த பீரியட் எண்ட்ல எவ்வளவு செலவாச்சோ ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிடுவார். இந்த சம்ல பொறுத்த வரைக்கும் 500 rupees இம்ப்ரெஸ்ட் சிஸ்டம்ல இம்ப்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த ஒரு பீரியட்ல ஒரு 300 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணாருன்னா அந்த பீரியட் எண்ட்ல 200 கையில இருக்கும். திரும்பவும் he reimburses 300 பேக். அப்ப 200 plus 300 500 மாறிடும். அப்போ ஒவ்வொரு பீரியட் பிகினிங்ல எவ்வளவு இருக்கணும் அமௌண்ட், அந்த இம்ப்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றதுக்கு பேரு இம்ப்ரெஸ்ட் சிஸ்டம். So impressed system is nothing but we maintain an impressed amount in the beginning of the petty cash period. By the end of the period, after spending all the amount, will be reimbursed to make the amount again equivalent to the impressed amount. That is called impressed system. Is that okay? So
இந்த பிகினிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 rupees சொல்லி இருக்காங்க. 500 rupeesக்கு எவ்வளவு ஷார்டேஜ் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, சோ இந்த பிகினிங்ல 134.90 தான் இருக்கு. ஆனா எவ்வளவு இருக்கணும்? இம்ப்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இருக்கணும் 500. அதனால இந்த அமௌண்ட்டை ரைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. எங்க இருந்து வருது? கேஷ் புக்ல இருந்து வருது. சோ கேஷ் புக்ல இருந்து ஓகே பை பேமெண்ட் சைடுல பெட்டி கேஷ், the value being 365.10 and petty cash la 2 cash 365.10 over. இனிமேல் அந்த டேட்ல என்னென்ன செலவு பண்றாங்க? செலவு மட்டும் தான் இருக்கும், வேற எந்த கலெக்ஷன்ஸும் இருக்காது. எப்போ கலெக்ஷன்ஸ் வரும்? ஒவ்வொரு பீரியட் பிகினிங்ல தான் வரும், நடுவில் வராது. சோ இங்க வரும்போது 8th அன்னைக்கு பை stationery purchased on the same date 7th. Okay, stationery adukana payment 49.80 and 8-9 aniki again miscellaneous expenditure, the value being 20.90 and 9 aniki repairs, this value being 156.70 and 10 aniki traveling, the value being 68.50 and 11 aniki again stationery 71.40 and 12 aniki miscellaneous expenses 6.30 and other date la repairs 48.30. Come on, tally this and find out the balance. 400 and okay, balance figure 421 point, balance being 78.10. Here balance brought down, to balance brought down 78.10. As this is being impress system, immediately what happens? The same 78.10 will be received from petty cash, means cash book, petty cash 78.10. There may be n number of other receipts and payment also possible in cash book, but I recorded only the petty cash related payments here. So evlo varano? Sorry, it's not 78.10. Make it equivalent to the impressed amount. Impressed amount evlo? 500 rupees. Yeah, the impressed amount here being 500 rupees. So make it equivalent to 500. அப்ப எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? 421.90. So 421.90 cash. Thereafter it 90. Okay, 21.90. Hereafter it's going to be continued. So you will be able to now understand all these basic ideas. So enna panninga? You understand petty cash book, you understand the impressed system, you understand the importance of impressed amount. Okay, so now you have to understand what is called analytical petty cash book or columnar petty cash book, as well as how do we post that into the ledger. Idu rendume nama understand pannikkom. Analytical petty cash book appdi sonaka, we are segregating all the payments. Okay, என்னென்ன varieties of payments இருக்கு? Repairs இருக்கு, payment side ல stationery இருக்கு, miscellaneous expenses இருக்கு, traveling இருக்கு. So நாலு இருக்கு இல்லையா? Stationery, miscellaneous, repairs, traveling. Again stationery, miscellaneous, repairs. So நாலு விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னா நாலு
column open பண்ணிக்கிறேன். So that each and every column is for recording every item. Now this column is for stationery, payment for stationery. This column is meant for miscellaneous expenses, and this column is meant for repairs. Then traveling. So stationery 49.80, miscellaneous expenses 20.90, and repairs 159.70, traveling 68.50, stationery 71.40, miscellaneous again 6.30, and repairs 48.30. One second. This will be 6.30 here. Repairs 159, okay. 156, okay. அப்ப ஏன் கரெக்ட் பண்ணல? இது 156.70 correct தானே? Right. 6.3 and then repairs being 48.30. Get me the total of all these things. Come on. Yeah. Over in total போடுங்க. 121.20. Huh? 27.20. Yeah, 27.20. 205. இது நான் கவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன். லாஸ்ட் ஒன் என் சாய்ஸ் ஒன்று. இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டாக வருதா? 421.90. Yeah, you can cross verify that total is matching. Now I am going to prepare the ledger here. So ledger account வரும்போது கேஷ் புக்ல இருந்து லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணது பாத்தீங்க. இப்ப பெட்டி கேஷ் புக்ல இருந்து போட போறோம். ஓகே. ஸ்டேஷனரி எங்க போயிடணும்? ஸ்டேஷனரி இட்ஸ் an expenses, right? So debit sideல to petty cash as per petty cash book 121.20, only one item. And then miscellaneous expenses to petty cash, the value being 27.20, and repairs 205, petty cash, and then travel 68.50, travel expenses to petty cash, that value being 68.50. What happens this amount? இது now this will go to the balance sheet because this seems to be a petty cash account, like account இருந்துச்சுன்னா திரும்ப அங்க இருந்து லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் போகும். இதுவே லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் ஸ்டைல்ல தான் இருக்கும். அந்த petty cash டெபிட் கிரெடிட் சைடு இருக்குல, சிமிலர் டு நார்மல் அக்கவுண்ட் இல்லையா? அப்ப இது வந்து பேலன்ஸ் தான். this balance can be directly transferable to the asset side. so asset sideல பேலன்ஸ் ஷீட்ல asset sideல cash balance இருக்கும். அதோட நீங்க petty cash சேர்த்தறலாம். that's how you can show. Here it is being finded.
So we won't prepare again petty cash account. ஒரு முறை எக்ஸாம்ல petty cash account ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. petty cash account. petty cash accountக்கும் petty cash bookக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் கேஷ் புக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அதே தான். கேஷ் புக்ல ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் போடுவீங்க, டெபிட் கிரெடிட் போட மாட்டீங்க. ஓகே, டெபிட் கிரெடிட் போட மாட்டீங்க. டைரக்டா டிரான்சாக்ஷன்ல இருந்து கேஷ் புக் போயிடும். இதே கேஷ் அக்கௌண்ட்னா ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டு அங்கிருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். அதே மாதிரி பெட்டி கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுங்கன்னு சொன்னால் பெட்டி கேஷுக்குரிய எக்ஸ்பென்ஸ் ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டு அங்கிருந்து பெட்டி கேஷ் அக்கௌண்ட் போடணும். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ஸ்டேஷனரினா என்ன என்ட்ரி போட்டிருப்பீங்க? ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பெட்டி கேஷ் அக்கௌண்ட். பெட்டி கேஷ் அக்கௌண்ட்ல பை ஸ்டேஷனரி போட வேண்டியது இருக்கும். But we are not bothering about the petty cash account here. So we now understood the petty cash book. So here I have explained all these things. என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன்? வெறுமனே petty cash bookனா என்ன, காலம்னார்னா என்ன, காலம்னாருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து அனாலிட்டிக்கல் petty cash bookனு கூட சொல்லலாம். இம்ப்ரெஸ்ட் சிஸ்டம்னா என்ன, அதுல இம்ப்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்னா என்ன, அப்புறம் இதுல இருந்து லெட்ஜருக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ஓகே, பெட்டி கேஷ் புக்ல ஃபைனலா இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் எங்க போகணும், பேலன்ஸ் ஷீட்ல போகணும் அப்படிங்கறதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். சரி, அதாவது சப்சிடரி புக்ஸ் ஜர்னல் ப்ராப்பர் போட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து லெஜர் போஸ்டிங் போட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ் போடணும். இது கம்ப்ளீட்டா நீங்க போட்டாகணும். யாரெல்லாம் இதை ஏற்கனவே போட்டீங்களோ அவங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அவங்க டவுட்ஸை மட்டும் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு யூ கேன் ஸ்டடி ஆர் ஒர்க் அவுட் ஃப்ரம் யுவர் இன்ஸ்டன்ட் மெட்டீரியல் த அடிஷனல் சம்ஸ். ஓகே. So in this illustration, it covers the transaction for April month. First opening journal entries kuria details கொடுத்திருக்காங்க. I'll finish up posting that. எப்பொழுதுமே opening journal entry இருந்தால் என்ன பண்ணியாகணும்? Should record that in journal proper format. So I'll use this as journal proper one. Journal proper. Opening journal entry journal proper போடணும். Journal proper. So what are the things we have? Debit all assets and credit all the liabilities, and difference between the assets and liabilities will go to the capital account. So Singer was carrying on business in book publication on 1st April 2015. His assets were cash at bank. Cash at bank. Bank. Debit the value being 35,000. Cash in hand, that value being 3,700. Furniture 45,300. Goods, okay, stock 3,51,000. Amount due from Alex, or otherwise Alex is my debtor, the value being 15,000. Beam debtors 16,000. He owed to Mrs. Singer 26,000. Sorry, 1 lakh. And then Charan is my creditor, 26,000. The difference between credit and debit is the owner's contribution capital. 3,40,000. Am I right? Debit minus credit. So I have posted the opening journal entry. Now this set 2 to 6 வரைக்கும் இருக்கிறத நான் முத முடிக்கிறேன். அதுல நமக்கு கேஷ் புக்லாம் வருது. நான் கேஷ் புக் எழுதிடுறேன். So cash book, receipt side, payment side, discount allowed, cash column, bank column, and discount received, cash column as well as bank column. Now I am going to post paid wages and salaries by check. So by wages and salary, the value being 6,000 in the bank column.
purchased on credit from Charan. Third one. So as it is being credit purchases, I have to open purchases book. Purchase book. Under that, Charan. 5 financial accounts book, 500 each, so 2,500. Sold goods for cash. Sold goods for cash. Second over, third over, fourth. Sold goods for cash. 2 sales in cash book. So 2 sales. The value being 5,000 in cash column. போடாதங்க போய் போட ஆரம்பிச்சிருங்க எங்க கூட சேர்ந்து. Drawn cash for private use. So buy drawings. Cash column இல்லையா? Cashல இருந்து வெளியே போகுது 3,000. Paid telephone bill. Telephone bill. Payment sideல 3,000. Sorry, 1,800. 1,800 cash. And issued check in favor of Charan. Charanக்கு check கொடுக்கறாங்க. By Charan account. 25,000. அது இல்லாமல் அவர் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஒரு 1,000 கொடுத்திருக்கிறார். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ல போட்டாச்சு. சரிதானே? ஓகே. கொஞ்சம் அவசரப்படாம பண்ணோம். எக்ஸாம்ல மைனஸ் மார்க் கொடுப்பாங்க. சரிதானே? So with that we have completed up to 6. 8 ல இருந்து 15 வரைக்கும் இப்ப நம்ம proceed பண்ண போறோம். 8 ல இருந்து 15. Received a check from Beam in full settlement. So Beam கிட்ட எனக்கு பணம் வர வேண்டியது இங்க ஏற்கனவே போட்டுருக்கோம். 16,000. 16,000க்கு எனக்கு ஃபுல்லா வருது அப்படி சொல்லிட்டு எவ்வளவு சொல்றாங்க? 15,500. அப்ப 500 rupees being discount allowed. 15,500 being check amount to Beam. Sold to Alex on credit. Okay, credit sales. So we have to open a okay sales book open பண்ணோம். Now sales book. Under that sold to Alex இல்லையா? So Alex received check over sold Alex. 10 cost accounts book 8% rate discount அது skip பண்ணிடுங்க. 500 is the list price. So 500 into 10 5,000 அதுல இருந்து 8% வந்து 400 rupees நீங்க skip பண்ணீங்கன்னா 4,600 is the Alex value. Then எத்தனை பேர் இந்த என்ட்ரியை கரெக்டா போட்டீங்க? 11th எத்தனை பேர் கரெக்டா போட்டுருக்கீங்க பாப்போம். சொல்லுங்க எப்படி போட்டீங்க? 11th one Beam check return dishonor. எப்படி பண்ணோம்? ரிவர்ஸ் பேமெண்ட் சைடு இல்லையா? பேமெண்ட் சைடுல போடணும் இல்லையா? ஏன்? Beam account 15,500. இந்த 500 ஜர்னல் ப்ராப்பர்ல போடணும். எத்தனை பேர் அது கரெக்டா ஜர்னல் ப்ராப்பர்ல போட்டீங்க? should not be posted in the discount received. இங்க வந்து போட்ற கூடாது. இங்க போடிங்கனா அது discount received. It's wrong. So you have to pass a journal entry for that. எத்தனை பேர் கரெக்டா போட்டீங்க இத? 1 2 3. Okay, good. So for that here discount received allowed வந்து இல்லையா? அது actually discount allowed reversed. Discount allow பண்ணிருந்தால் debit, reverse பண்ணும்போது credit. So to discount allowed and Beam account 500. அதாவது Beam check return dishonor அப்படின்னு சொன்னாக்க Beam கிட்ட இருந்து செக் ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி?
என்ன என்ட்ரி? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட், டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பீம். இதான் என்ட்ரி போட்டிருக்கணும், என்ட்ரியா போட்டிருந்தால். பட் நம்ம சப்சிடரி புக்ஸா போட்டிருக்கிறோம். ஓகே, சப்சிடரி புக்கா போட்டிருக்கிறோம். இது டிஸ்ஆனர் ஆகும்போது அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். பீம் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டு டிஸ்கவுண்ட் அலோட். கிரெடிட் சைட்ல போடணும். 16, 15,500, 500. இதை நீங்க கேஷ் புக்ல போடும்போது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, போட்டுருவீங்க. இதை கேஷ் புக்ல போடும்போது டிஸ்கவுண்ட் அலோட் கிரெடிட் சைட்ல போடணும்ன்றான். டிஸ்கவுண்ட் அலோட்னாலே டெபிட் சைட் தானே. If you total the discount allowed column, this total will be only debit. Discount received column total போட்டீங்கன்னா அது credit. Discount allowed reverse பண்ணும்போது discount receivedல கொண்டு போய் adjust பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம உண்மையிலேயே discount receive பண்ணது எவ்வளவுன்னு தெரியாம போயிடும் இல்லையா? That misleads you. அதனால இந்த என்ட்ரியை நான் பிரேக் பண்றேன். எப்படி பிரேக் பண்றேன்? பீம் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் கம்பைன் என்ட்ரியை இண்டிவிஜுவல் என்ட்ரியா போட்டு காமிக்கிறேன். 15,500, 15,500. And discount allowed அதுக்கான reversal entry beam account debit to discount allowed 500, 500. இந்த என்ட்ரியை நம்ம இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணும்போது ரெண்டு என்ட்ரி கிடைச்சது. இது பணம் சம்பந்தப்பட்டது, அதனால கேஷ் புக்ல போயிடுச்சு. இது பேங்கோ கேஷோ அது சம்பந்தப்பட்டது இல்ல. டிஸ்கவுண்ட் அலௌடே சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் கிடையாது, டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் ரிவர்சல் அப்படின்னா இது வந்து ஜர்னல் என்ட்ரி ஃபார்மேட்ல போனோம். இதுக்கு பேரு ஜர்னல் ப்ராப்பர். அந்த என்ட்ரி ரெண்டா உடைச்சிருக்கு. Is that okay? So you have to be double cautious in this. Good. Hope now you'll understand this one. We'll move on to the next one. Beam check return dishonor போட்டாச்சு. 11th one முடிஞ்சிருச்சு. 12th வரும்போது sold to Arun on credit. அருணுக்கு சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சேல்ஸ் புக்ல போடணும். 5 FM books, ஒரு புக் வந்து 600 rupees சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப 3,000 rupees. Cash sales to Anand. Cash sales to Anand will not come here. அது receipt sideல போடணும். Sales. Cash sales Anand கிட்ட 6,000 rupees cash வந்துருச்சு. So with that we have posted all these things. Clear? Now so 15 வரைக்கும் நம்ம போட்டாச்சு. And we have to start with this information. 25th வரைக்கும் நம்ம முடிக்கலாம். Cash sent to bank. Cash sent to bank. பேங்க்குக்கு ரெசிட் சைடில் வரணும் 5,000 rupees. And cash க்கு payment சைடில் வரணும். Under cash it will be named as bank. Under bank it will be named as cash. In ledger folio அப்படிங்கிற ஒரு காலத்துல நம்ம என்னன்னு யூஸ் பண்ணுவோம்? It means இதோட இன்னொரு என்ட்ரி ஆல்ரெடி ரெக்கார்டட், திரும்ப நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அர்த்தம். மிச்சத்துக்குலாம் நம்பரிங் கொடுப்போம். அப்படின்னா என்ன நம்பர் கொடுப்போம் லெஜர் ஃபோலியோல? இந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட் எந்த கன்சர்ன் பேஜ்ல உள்ள லெஜர் போகுதுங்கிறத நம்ம போடுவோம். அதாவது இது பேர் லெஜர் ஃபோலியோ. 20th வரும்போது purchased 1 2-wheeler on credit. Okay, purchased 1 2-wheeler on credit from TVS and Co. Issued check in part payment. Part payment கொடுத்தாச்சு. 10,000 ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப 2-wheelerக்கான பேமெண்ட் 2-wheeler வாங்கி இருக்கிறோம். அதுக்கான பேமெண்ட் வந்து 10,000 செக்கா கொடுத்துறோம். இன்னொரு 25,000 கிரெடிட்ல இருக்கு. அப்ப ஜர்னல் ப்ராப்பரா எழுதணும். ஜர்னல் ப்ராப்பரா இருக்கும்போது 2-wheeler அக்கௌண்ட் டெபிட் டு TVS. So 2-wheeler அக்கௌண்ட் டெபிட், 2-wheeler account debit to TVS. The value being 25,000. We got it now. And being declared insolvent, a dividend of 60% is received in cash. So beam கிட்ட வர வேண்டியது 16,000. ஒரிஜினலா 16 இருந்துச்சு, செக் கொடுத்து அது ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால ஒண்ணுமே வரல. அப்ப 16,000 வர வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு 60 பைசா என்ன ருபீஸ் ரிசீவ்.
அப்படின்னா 9600 வருதா, 9600 we receive. So receipt side being 9600 in cash. அப்ப 6400 வரலையே, வரல அப்படின்னு சொன்னாக்க அது bad debt. It's not discount allowed, right? So should go to the bad debt. So bad debt கான journal entry போட்டுக்கிறேன். Bad debt is a loss, so I debit the bad debt. To beam 6400. 6400. Is that okay? Then old newspaper sold. Cash receipt side la old newspaper nu போடலாம். So the value being 250. Old furniture sold, cost 4000, sold for 2500. So furniture அப்படி சொல்லிட்டு எவ்வளவு போடணும், 2500. ஆனா furniture ஓட விலை 4000 ரூபாய், 2500 ரூபாய் இங்க போட்டுருக்கிற, இன்னொரு 1500 ரூபாய் போடணும். That will be loss. அந்த loss மட்டும் என்னவா போட்டாகணும், journal proper நம்ம போட்டாகணும். So loss being debited. So loss on sale of furniture, account debit to furniture 1500. So ரெண்டு என்ட்ரியா பிரிச்சு கேஷ் சம்பந்தப்பட்டது கேஷ் புக்லயும், பேலன்ஸ் அந்த ஜர்னல் ப்ராப்பர்லயும் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம். Is that okay? So few more transactions pending. I'm going to post those things also from 27 to 30. Okay. So we have purchases from Kumar, 50 cost accounts books. அப்ப purchasesல குமார் போட்டுக்கிறேன். 50 books, ஒரு book 220 சொன்னால் 11,000 rupees. Arun returns book, அப்ப இது வந்து sales returnல போடணும். So I'll open one more book called sales return. Sales returnல அருண் ஓட எஃப்எம் புக் ரிட்டர்ன் ஆகுது. ஒரு புக் வந்து 600 rupees. So அருண் பேரை போட்டு 600 rupees இங்க போட்டுருங்க. Return. Received from Alex, check in full settlement of the amount due on 1st April 14500. அலெக்ஸுக்கு நம்ம தர வேண்டிய, சரி அவர்கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது 15,000. அதுல 14500 ஆக சிங்கிள் பேமெண்டா வந்துருச்சு. அப்ப ரெசிட் சைட்ல போடணும் அலெக்ஸ் 14500 we received by way of a single check. Balance amount to be offered them as a discount allowed. Alex முடிஞ்சிச்சு. Okay, these are the things over. Send cash to bank. பேங்க்குக்கு பணம் வருது, ரெசிட் சைட்ல போடணும் 11,000. அதே சமயத்துல கேஷுக்கு பணம் வெளியே போகுது 11,000 rupees. Under that, this will be bank, stating this being the contra, and here again bankla cash, under that contra 5,000, sorry 11,000. Interest due to Mrs. Singer 9% per annum for 1 month. So இது cash சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. Then we have to open as a journal proper. So journal proper. So journal properல interest due கான entry என்ன, interest on loan account debit, to outstanding OS னு போட்டு overdraft னு சொல்லக்கூடாது. outstanding interest on outstanding interest on loan. So Mrs. Singer கிட்ட இருந்து வாங்குனது 1 lakh. We are preparing only a month's period. So அப்போ 1 month குரிய interest போடணும் 9% for a year. As the account is for only 1 month, for 1 month the value being 750. Goods taken for domestic use. Domestic use இருந்தால் drawings. Goods வெளியே போச்சுன்னா purchases தான் நம்ம credit பண்ணி ஆகணும். Drawings can debit to purchases. This value being 500. So with that we have completed posting all these things. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, journal entry போட்டு போறது ஈஸியா இருக்கா, அல்லது இந்த மாதிரி subsidiary books டைரக்டா போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்றது ஈஸியா இருக்கா? ஈவன்
நீங்க கேஷ் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் போட மாட்டீங்க. இப்போ பெரிய அக்கௌண்ட் ரெண்டு போடல அப்படி சொன்னாலே பாதி வேலை முடிஞ்சிருச்சு. So that's why we are following this method practically. Journal entry வந்து டைம் ஜாஸ்தி ஆகும், பட் நீங்க எவ்வளவு நாள் படிச்சதுனால அது ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல எதுதான் கரெக்ட், this will be followed. அப்ப இது மாதிரியான என்ட்ரிஸ்ல தான் தப்பு வரும். அந்த தப்பை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுங்கறத ரெக்டிஃபிகேஷன் எரர்ஸ் நமக்கு வரும். Yes, come on, finish up telling this. So cash book tally பண்ணிட்டு முத discount allowed and discount received வந்து total போடணும். 1000 and 1000. What is now cash and bank should be balanced. Sir 1000 2000 தானே? Okay, cash and bank tally பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. 27050. இது 81,000 round ஆவா? 81,000. What is the balancing figure? Balance carried on 6,250, 24,500. So here balance brought down 6,250 and 24,500. என்னப்பா 81 வரலையா? இந்த சம்முக்கு ஓகே பேலன்ஸ் brought down போடல. ஓகே ஓகே ஓகே, அப்புறம் எப்படி ஆன்சர் வருது இங்க பாருங்க. ஜர்னல் ப்ராப்பர்ல இருந்து நாம இந்த பேங்க்கும் கேஷும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். அந்த கன்சர்ன் அக்கவுண்ட்ல பேலன்ஸ் brought down பண்ணோமா இல்லையா? that I missed. அதுதான் ஸ்பேஸ் விட்டேன் டு பேலன்ஸ் brought down எழுதுறதுக்காக. ஓகே, ஒரு லைன் விட்டுருக்கிறேன் பாருங்க. கேஷ்ல 35,000 சரி, கேஷ்ல 3,700 பேங்க்ல 35,000. வெரி குட், நவ யூ காட் த வேல்யூ, ரைட்? ஓகே, similarly I am going to tally these things also. Purchases book total 13,500, sales book total 7,600, sales return adode total 600 only. Now we have to prepare the ledgers. We have to prepare the ledgers. இது வரைக்கும் clear தானே? So இப்போ நான் journal entry போட்டு cash account போடுறேன் அப்படி சொன்னாக்க எவ்வளவு பெரிய டைம் எடுத்துருக்குன்னு பாருங்க. அது இல்லாமல் சேல்ஸ் என்ட்ரி மட்டுமே 2, பர்ச்சேஸ் 2, பட் பிராக்டிகல் லைஃப்ல 2ஆவா இருக்கும் சேல்ஸ். எத்தனை சேல்ஸ் இருக்கும் அத்தனை சேல்ஸுக்கு என்ட்ரி போட்டா என்ன ஆகும்? So அதனால this is how it is simplified and posted into the concerned ledger account. So I am going to prepare the ledger here. Now what I am going to do here is I will start from here. Furniture account, journal properly உள்ளது முதல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிரலாம். அதுல bank cash ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ furniture account 45,300. So furniture balance brought down 45,300. வேற எங்க இருக்கு furniture? So here we have furniture by loss on sale, by loss on sale, loss on sale 1,500. அதே மாதிரி கேஷ் புக் இருக்கு இல்லையா, டெபிட் சைடுல இருந்தால் அந்த கன்சர்ன் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சைட்லயும், கிரெடிட் சைடுல இருந்தால் கன்சர்ன் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் சைட்லயும் போகணும். சோ இங்க ஃபர்னிச்சர் எங்க இருக்கு? டெபிட் சைடுல இருக்கு. அப்ப கன்சர்ன் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சைடுல போகணும். பை கேஷ் 2,500, by cash, அதாவது sale 2,500. So with that furniture is over. 45,300, 45,300 balance carried on
41,300. So balance brought down 41,300. Furniture is over. Now let's move on to the next one, stock. Stock 3,51,000 in the beginning. Stock to balance. Balance brought down 3,51,000. No more adjustments. No more adjustments. Then we have to go for Alex. So Alex account. Balance brought down in the beginning. How much is that? 15,000. Now you have to find out Alex. வேற எங்க இருக்கிறார்? இங்க சேல்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க, சேல்ஸ் புக்ல. அதாவது சேல்ஸ்ல டோட்டல் டெபிட் சைடுல போச்சுனா உள்ளார கிரெடிட் சைடுல போச்சுனா உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் எங்க போகணும்? அவருடைய அக்கவுண்ட்ல டெபிட் சைடுல போகணும். 4,600. எல்லாமே டிக் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டே வரணும். சோ அலெக்ஸ்ல டெபிட் சைடுல சேல்ஸ். ஓகே, sales, how much is that? 4,600. வேற எங்க இருக்கிறார் அலெக்ஸ்? கேஷ்ல இங்க ரெசிட் சைடுல 500 டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் him, 14,500 டெபிட் சைடுல இருக்குனா ரெண்டுமே நம்ம இதுல கிரெடிட் சைடுல போடணும். ஓகே, கிரெடிட் சைடுல டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் 500, பேங்க் அக்கவுண்ட் 14,500, பேங்க் அக்கவுண்ட் 14,500. Alex over. Alex over. Now let's go for B. இல்லையா அவ்வளவுதானே அலெக்ஸ்? ஸோ அதை டேலி பண்ணி முடிச்சிடலாம். இஃப் ஏ டோட்டல் 19,600, 4,600 being balance carried down, balance brought down 4,600. Next being beam balance being 16,000. இப்போ beamல வரும்போது here is beam 500 discount allowed, 15,500 பேங்க்கும் இருக்கு டெபிட் சைடுல. அப்ப கிரெடிட் சைடுல discount allowed 500 and bank 15,500. அடுத்தது என்ன ஆச்சு? பீமே ரிவர்ஸ்ல வருது. 15,500 கிரெடிட் சைடுல இருக்குன்னா டெபிட் சைடுல பேங்க் 15,500. சோ பேங்க் 15,500 and then cash bookல again beam 9,600 டெபிட் சைடுல இருக்குன்னா கிரெடிட் சைடுல cash 9,600. journal properல bad debt வந்திருக்கு to beam. okay, now என்னப்பா? ஓகே, இது முதல்ல முடிச்சிடுறேன். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். 2 டிஸ்கவுண்ட் அலோடு பை பேட் டெட். ஓகே, ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். 2 டிஸ்கவுண்ட் அலோட் 500 by bad debt 6,400. இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா டேலி ஆயிடுது 32,000. so we don't have any more balances for the beam here 32,000. then Mrs. Singer value being 1 lakh in the credit side balance. No more transactions, leave it. No more transactions, leave it. Then Mr. Charan, the balance being 26,000. now we have to find out Charan account. எங்க இருக்கிறார் Charan? பேமெண்ட் சைடுல இருக்கு. 1000 டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட், 25,000 பேங்க். கிரெடிட் சைடுல இருக்குன்னா இங்க டெபிட் சைடுல வரணும். சோ டெபிட் சைடுல டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் 1000 and then bank 25,000
and purchases bookல சரண் 2500 இருக்கு. purchases book உடைய total debit side போச்சுனா உள்ளார இருக்கிற ஐட்டங்கள் concern accountல credit side போகணும். சரண்ல credit sideல 2500 purchases. Now if I tally this 28,500 28,500 2,500 is the balance carried on. Balance carried on. Balance brought down. Now capital 3,40,000 credit side. Capital 3,40,000 in the credit side. Balance brought down. Opening journal entry இருந்து வரும்போது டைரக்டா credit side இருந்தா balance brought down credit side லையும் debit side இருந்தா debit side balance brought down நம்ம எழுதுவோம். So with that journal proper is over. Now we have to write the discount allowed. Discount allowed. So discount allowed account open பண்றேன். Discount allowed. Discount allowedல by beam 500 and total of discount allowed இருக்கு இல்லையா, that will be in the debit side of the discount allowed account. So debit side ல sundries from cash book 1000 debit side. அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா discount allowed உடைய net கையில வந்தது 500 rupees. Balance carried down. So here balance brought down 500. The next being two-wheeler. So two-wheeler la 2 TVS 10,000 25,000 and cash book la inga oru two wheeler irukku parunga. அப்ப credit side இருந்தால் debit side bank 10,000. So bank 10,000. Now if I tally this 35,000 balance carried on and balance brought down. 35,000. Two-wheeler over. Then TVS ல வரும்போது by two-wheeler 25,000 by two-wheeler 25,000. No more item. Now bad debt la 2 beam. Bad debt 2 beam 6,400. Then loss on sale la loss on sale. Furniture 1,500. Furniture வித்ததனால ஏற்பட்ட loss. Interest on loan and outstanding interest on loan ரெண்டையும் சேர்த்து ஒண்ணா போட்டுக்கிறேன். இதுல ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். So interest on loan to outstanding interest on loan 750 as well as outstanding interest on loan by interest on loan account இல்லையா 750. We got it now. Drawings and purchases. Drawings முதல்ல முடிக்கிறேன். Drawings account. Drawings la 2 purchases value being 500. Then we have to open purchases account. Purchases la
Buy drawings. Find. So, journal proper la irukra ella account mudichitom. Purchases book oda total enga poganum? Purchases account la debit side la poganum. So, debit side la sundries from drawings la 3000. Oh, drawings la onu varudha. Okay. Check. I just erase this. Where enga irukku drawings? Payment side la second. Okay. Credit side la irukku inga debit side la potukren drawings la cash. Evlo value? 3000. Avadane? So the value being 3500. 3500. Balance carried on 3500. Balance brought down 3500. Then Sir, அதே மாதிரி TVS and company ல வந்து bank account ல வந்து 10000. இது TVS and company தேவையில்லை அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதுல வந்து பர்ச்சேசஸ் ஒன் செகண்ட் அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு பார்க்கலாம் பிறகு. பர்ச்சேசஸ் வந்து here is buy drawings 500 rupees and இந்த டோட்டல்ல வந்து நம்ம போடணும் 13500 டெபிட் சைடுல sundries from purchases book total being 13500 வேற எங்க இருக்கு purchases அக்கவுண்ட்ல எங்கயாவது இருக்கா? No, we don't have any more purchases. So I will now close the purchases account. 13500 balance carried on being 13000 balance brought down 13000. அதாவது இந்த டிவிஎஸ்ல என்ன டவுட் வருதுன்னா, டூ வீலர் வாங்கும்போது கிரெடிட்ல வாங்கின மாதிரி போட்டோம்னா டூ வீலர் டு டிவிஎஸ் 35,000 அதுக்கப்புறம் ஒரு 10,000 பேமெண்ட் பண்ணும்போது டிவிஎஸ் டு பேங்க் 10,000 போடுறது ஒரு மாடல். இன்னொரு மாடல் வரும்போது டூ வீலர் அக்கௌண்ட் டெபிட் 35,000 டூ டிவிஎஸ் 25 டூ பேங்க் 10,000. ஸோ இந்த ரெண்டாவது மாடல்ல போட்டிருக்கிறதுனால இது போட்டா போதுமான மேல தேவை இருக்காது. ரைட். ஸோ ஐ திங்க் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் subsidiary books posting means journal proper. Subsidiary books la irukradha nama போட்டுட்டே வரலாம். Subsidiary book la என்னென்ன இருக்கு? Kumar account ஒன்னு இருக்கு. So we'll now open the Kumar account as a new one. இந்த இப்ப இந்த டிவிஎஸ் டூ வீலர்னு போடுறதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லப்பா. ரெண்டு மாடலும் என்ட்ரி இருக்கு இல்லையா? டூ வீலர் ரெண்டு என்ட்ரி இருக்கு. ஏன் அதுல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க எனக்கு தெரியல. இந்த டூ வீலர் வாங்குறீங்க இல்லையா, டுவெண்ட்டியா? இதுக்கான என்ட்ரி டூ வீலர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ டிவிஎஸ் 35,000 அதுக்கப்புறம் மேக் த பேமெண்ட் டு டிவிஎஸ். ஸோ டிவிஎஸ் டு பேங்க் 10,000. If you combine this, what could be the entry? Two wheeler account debit, two bank, two TVS, 35,000, 25,000, 10,000. இதுல கேஷ் எக்ஸ்டென்ட்க்கு இருக்கிறது டூ வீலர் டு பேங்க் வந்து கேஷ் புக்கு போயிடுச்சு. பேலன்ஸ் இருக்கிறது டூ வீலர் டு டிவிஎஸ்ங்கிறது தனியா வந்திருக்கு நமக்கு. ஓகே, இதுல 10 தான் வந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாடல்ல போடலாம், தப்பில்லை. ஸோ யூ கேன் டூ இன் ஐதர் வே, ரைட்? ஸோ ஆஸ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் எ லாங்குவேஜ். ஓகே, அதை எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆனால் தப்பு இல்லாமல் கிராமர் ஏர் இல்லாமல் யூஸ் பண்ண அவ்வளோதான். ஸோ நவ் வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் குமார் அக்கௌண்ட். குமார்
இதுல பெண்டிங் இருக்கு. I just start the Kumar account here. Kumar account. Kumar accountல account purchases total debit னா உள்ளார இருக்கிற குமார் credit side ல போகணும். Credit side ல purchases value 11,000. வேற எங்கயாவது குமார் இருக்கிறாரா? So Kumar, we don't have any other places. Let's go for the sales. Let's go for the sales. Sales or a total. Sundries from credit side la sundries from sales book, the value being 7,600. Apart from that, ரெண்டு சேல்ஸ் கேஷ் நடந்திருக்கு. 5,000 ஒரு 6,000 ரெண்டு இருக்கு. டெபிட் சைடுல இருக்குன்னா கிரெடிட் சைடுல போட்டுற வேண்டியதான். ஸோ கேஷ் 5,000 ஒரு சேல்ஸ் இருக்கு, கேஷ் 6,000 ஒரு சேல்ஸ் இருக்கு. ஐ திங்க் ஸோ ஒன்லி தீஸ் த்ரீ, ரைட்? அப்ப டோட்டல் வந்து எவ்வளவு வருது? 18,600. ஓகே, 18,600. So balance carried on. Balance carried on 18,600. Balance brought down 18,600. Then Arun account is there. Credit side total போச்சுனா உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஐட்டங்கள் டெபிட் சைடுல போகணும். So Arun account டெபிட் சைடுல sales value being 3,000. அதே சமயத்துல சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ல டோட்டல் வந்து டெபிட் சைடுல போகணும்னா உள்ளார இருக்கிறது கிரெடிட் சைடுல போகணும். சோ பை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 600. அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். if I tally this, end up with a balance of 2,400. balance carry on. So balance brought down. This one is over. Now we have to record the total also. நல்ல கவனிங்க, ஒரு சேல்ஸ் புக் பர்ச்சேஸ் புக் இருக்கும்போது எல்லா நம்பரும் டிக் ஆயிருக்கும். டோட்டலும் சேர்த்து இந்த டோட்டல் எங்க போயிடணும்? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ல டெபிட் சைடுல போகணும். So சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் debit side, sundries from sales return book 600. Only one item. So with that we have posted all the items given in the journal proper as well as 3 more subsidiary books. Any other things pending in the cash book should be now posted. இதுல எதெல்லாம் வராது? நமக்கு கான்ட்ரா வராது இல்லையா? கேஷ் பேங்க் வராது. இதை தவிர மிச்ச விஷயங்கள் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே வரணும். அப்படி வரும்போது ரெசிட் சைட்ல பேலன்ஸ், சேல்ஸ், பீம், சேல்ஸ், கேஷ், பீம், ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் தான் இப்ப நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. 250 டெபிட் சைட்ல இருக்கு. ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர்ல கிரெடிட் சைட்ல வரணும். ஸோ ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் கிரெடிட் சைட்ல பை கேஷ் 250. ஒன்லி ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு. தென் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ரெசிட் சைடு முடிஞ்சிருச்சு, இன்க்ளூடிங் தி டோட்டல். இந்த டோட்டல் மட்டும் இதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். அண்ட் பேமெண்ட் சைடுல வந்து வேஜஸ் அண்ட் சேலரி கிரெடிட் சைடுல இருக்குன்னா டெபிட் சைடுல வரணும். வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் அக்கௌண்ட்ல. ஸோ வேஜஸ் அண்ட் சேலரி. ஸோ ஹியர் பீங் பேங்க் வேல்யூ பீங் 6,000. Value being 6,000. What more then? So we have telephone 1,800. இங்க டெபிட் சைடு கிரெடிட் சைடுனா டெபிட் சைடுல போகணும். So telephone. So telephone. Cash bank cash 1,800. This also be only one entry. And வேற என்ன ரெக்கார்ட் ஆகாம இருக்கு?
டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்ட் ஆகாம இருக்கு. இது வந்து கேஷும் பேங்க்கும் டேலி ஆயிடுச்சு, அதனால அது நமக்கு தேவையில்லை. பட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் டோட்டல் தான் பண்றோம், அப்ப டோட்டல் வில் பி போஸ்டட். Discount receipt will go to the credit side of the discount receipt account. So now discount receipt by sundries from cash book 1000. Hope so you could understand. I have posted all the things, right? எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. So எதுமே டிக் வாங்காமல் இல்ல, எல்லாமே டிக் ஆயிருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணோம்? We have to finish off preparing the trial balance. So trial balance, trial balance. This cash and bank balance should be first posted. Cash and bank balance. ஏன்னா cash காலமும் bank காலமும் cash account bank account மாதிரி தான். அதோட பேலன்ஸ் வந்து எப்படி cash accountல இருந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோமோ அது மாதிரி பண்ணணும். 6250 debit side இல்லையா? So cash being 6250, bank 24500. அடுத்தது furniture 41300 debit side. So furniture 41300 debit side. Stock 3,51,000. And Alex 4,600. Yeah. Alex எவ்வளவு இருக்கு? 4,600. What are the other things we have? After Alex, Beam got eliminated, and Mrs. Singer 1 lakh credit side. Mrs. Singer 1 lakh in the credit side, and then the Charan credit side 2,500. 2,500. Capital 3,40,000 in the credit side. 3,40,000. And discount allowed debit side 500. Discount allowed debit side 500. Two-wheeler debit side 35,000. Two-wheeler 35,000. TVS credit side 25,000. Then loss on sale of bad debt and loss ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். Bad debt debit side ல இருக்கு 6,400. Loss on sale of furniture 1,500. Interest on loan 750 debit side. Outstanding interest on loan credit side 750. So இது ரெண்டும் போட்டாச்சு. Drawings 3,500 debit side. Purchases debit side 13,000. So drawings 3,500. Purchases 13,000. Kumar credit side 11,000. And then sales credit side 18,600.
18,600. Arun debit side 2,400. Sales return debit side 600. Old newspaper credit side 250. Wages and salaries 6,000 debit side. And the telephone bill 1800 in the debit side. 1800. And discount received credit side 1000. Get me the total? 4,99,100. This seems to be much simpler than the theoretical system. Theoretical system la நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், journal entry போட்டு ledger போட்டிருப்போம். இங்க கவனிங்க, journal entry போட்டிருக்கிறோம் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் லெட்ஜர் எத்தனை பேஜ் போகுது பாருங்க, பேஜ் 1 2 2.5 பேஜ் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனா இந்த மாடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட் த மேக்ஸிமம் பேஜ் நம்பர் 1 அண்ட் பேஜ் நம்பர் 2 கூட ஃபுல்லா வரல, அதுக்குள்ள வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, சின்ன சம்முக்கே ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 10 டிரான்சாக்ஷன் 20 டிரான்சாக்ஷன் வைக்கும்போது எவ்வளவு டைம் சேவ் ஆகுது, எவ்வளவு ஸ்பீடா போட முடியுது அப்படின்னு சொன்னாக்க மல்டிபிள் டிரான்சாக்ஷன் உள்ள கம்பெனிக்கு இந்த சிஸ்டம் எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பாருங்க. So in practical system we follow only this one. As we follow this one, there will be lots of error. Okay, how can we rectify? We'll see in the next class. Is that okay?